MySQL administrative. And okay, but I would like to show you how to create table, how to insert values using the SQL command. So yesterday, whatever we did with manually, right? We didn't write any SQL command. Without SQL command, you have created a table and database was created by you without SQL command. Well, today, but we'll see how SQL works. SQL means, the structured query language. Well, yeah, so this is a basically database language, SQL, structured query language. So you just write at the local. So if you go to the local, I think you are with me, and you have to work with me. Well, yeah. So are you ready with your computer? Yes, sir. Yes, Well, sir. fine. You have to write the SQL command on your computer, right? So click over here, click on the SQL. I think you are here. So click. Well, let's move on. First of all, I would like to create a database. You know how to create a database. You can create any database. So I can create, you can write here the command create a database. Yeah, create database. You can write the name of the database. It could be any name. For example, if I write the university, it could be any name. So, but the time being, you just follow my given instruction. I mean, so that the similar command you can write. So you follow me. What you are right over here. তোমরা দেখো আমি কি লিখেছি ইউনিভার্সিটি এটাকে স্মল লেটার লেখো যদি এটা নিয়ে আমরা ওভার দ্য সেমিস্টার কাজ করবো এই ডেটাবেসটা নিয়ে একবার কথা বলবো বারবার রিপিট হবে সো দ্যাট তুমি আপাতত আমরা এটা ফলো করো লেটার ইউ ক্যান রাইট এনি নেম ইট ডাজন্ট ম্যাটার সো ক্রিয়েট ডেটাবেস ইউনিভার্সিটি ওকে after that you did you write this command or I put this command in the chat box so you can even find from the chat box as well. Yeah, create database. So now click on the go option, then you can see, click on the go option, it is below here, right? So down here you can see the go option, then now you can see university has been created over here, right? If you look at the screen, what you can see, university database is here, right? Can you see my database name? Yes, sir. So our second task is that database. So now you even create the another database. For example, if we have previously said, well, so you can create another database. Create database. You can create database. The name of the database demo. You can create another database. Create database demo. It could be any database. Create database demo. Have you done? If he is, then I should move. Take your chat box. Comment box আমি সেটা দিয়েছি. Okay, now below here you can see the group. So two databases have been created, you know. আমরা দুটো database create করেছি. I mean, one is Demon, another was the university. You can see over here the Demon University. Well, yeah. So our next task, how we know how to create a database, but you must know how to delete. Actually, we don't say delete, we say drop the database. So you must know how to drop the database. Well, so you just write the SQL command to drop the database. I mean, if you want to delete the database. So over here, you go to the SQL again. তুমি SQL এ যাও, গিয়ে you write here again the SQL command to drop the database. So what SQL command should you write? So you write the drop. You can see if you write that B, you can see it. MySQL suggests you, right? Code. তোমাকে MySQL কি করছে? Code suggest করছে that drop. তুমি enter the drop. Then you can write database. Which database I would like to drop? For example, Demon database. Demon database I would like to drop. So if you write the drop database Demon, actually it will be deleted from your MySQL, right? So now you go to the
go option. You click over here, go. So again, drop database demo, then go. Should I click go? নো স্যার, স্যার ওই যে কমা দেওয়া হয়নি। Okay, I will not click on go until you finish. Until you write, I will not go. Well, so now I click on the go option. So you can see there is no demo database. It has been deleted, right? Or it has been dropped. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, Sure, sure. স্যার লাস্টে সেমিকোলন দেওয়া তো ম্যান্ডেটরি না, তাই না? Not matter. But syntax you can write the semicolon, but if you don't write, no problem. But better practice you can put the semicolon. স্যার এটাতে না দিলেও চলে না স্যার? It works, but better practice you should put the semicolon. Well, so practice it. Well, yeah. So we know how to create database, how to drop database. So now we'll create a table. So far, a database has been created already. You know now you must know how to create a table. So click again over here. Then you write our table name is the student, for example. So create table, create your table. This is the syntax of command, whatever you say. And then your table name, whatever your table name. For example, our table name is student. You write everything is in a small letter, which the name of the table. Yeah. So our table name is student. After that, you write the first bracket. Yeah. Then go to the second line, and you write here your table attribute. For example, that means each column name. So I have an attribute, let's say ID, name, age, and gender as well, right? So you write the ID. So what is the type of the ID? Let's say data type. It could be a character or marker, whatever you write. So you could write here the car. And what is the size of the ID? For size, let's say it is a 30. তো তোমরা যারা থিওরি করেছো, আই মিন তাদের কিন্তু এই কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার থাকার কথা। থিওরিতে আমরা এগুলো ডিটেলস, it has been discussed a lot, right, in the theory classes. Am I correct? থিওরিতে এগুলো বলা বোঝানো হয়েছে না? জি স্যার। After that, you write then you must put the comma. This is the syntax. Okay, bolo. Then you write name, car. Bolo. Sorry, ID. You can write here the character, or even I can write here integer. স্যার আইডি ইন্টিজার হবে না? It doesn't matter. The character যদি মনে করো যে hyphen থাকে, then you put the, because in some IDs you can find over there the characters are there, right? So they're at a hyphen, a hyphen is used over there. So in that case, you can write the character. Well, so the next one is the name. Name, it must be car. So you put the size of the name is color. So when you put the comma. স্যার ভার্কার ইউজ করে নেম। Yeah, no problem. You can even use the varchar. But since we type, that's why I write the short things. Yeah. সেকেন্ড লাইনে স্যার ইন্ট হবে, ইন্টিজারে ইন্ট হবে তো স্যার, ইন্টও লেখছেন স্যার। Okay, so thank you so much. Int, it should be int. Yeah. So after that, you can write the age, and age it must be int. Even if you don't declare a size, no problem. It actually takes the by default size. Then you put the comma. Then you go to the gender. Actually, আমি নিচে নিচে লিখছি কি, মানে to look it better, হ্যাঁ, I mean একটা অ্যালাইনমেন্ট ঠিক রাখার জন্য আমি লিখেছি। এটা তুমি চাইলে পাশাপাশি you can write in one line, no problem. After that, you can write a gender. Gender, either if you write male or female, it max it takes text also, no problem. After that, so far you have completed. স্যার চার কার বানান বানান ভুল হয়েছে স্যার। Oh, sorry. CHA স্যার জেন্ডারের চারটা। Yes.
So a closing bracket was expected. 50-এর নেম ক্যারেক্টারের মাথায় একটা ব্র্যাকেট বেশি আছে। Yeah, that's a problem. Thank you so much. So now this command is given in the command box. So আমরা এটা লিখে ফেলেছি। Now I would like to execute the SQL command. আমরা এখানে SQL commandটাকে execute করব। So এখন আমরা এটাকে execution চলে যাই। Yeah. No database selected. Okay, that is the wrong things. I didn't select the database. First, I have to select the database. Right? So you click on the university, then click on the SQL. Again, I'm telling you, click on the university. মানে আমাদের এটাকে আমরা database select করি নাই। I mean, তোমাকে database select করতে হবে। Suppose you have a many databases, but in belongs to which database you would like to create a database. So in that case, তোমার database select করতে হবে। Okay, in the meantime, আমরা কিন্তু select করে ফেলেছি university. Click on the go. Now it has been created, right? You can see create table student. So আমি সিলেক্ট কিভাবে করব? সিলেক্ট sorry সিলেক্ট select কিভাবে করব? just click করে database click করে এরপর SQL click করব আর কিছুই না। First click on the database, then click on the SQL. SQL আচ্ছা স্যার। Yeah. Now table আমাদের create হয়েছে। If you create on the table, like student উপরে click করো সবাই, click করলে দেখবে এই যে student টেবিলটা। এরপর তুমি যদি ব্রাউজে ক্লিক করো স্ট্রাকচারে, তাহলে তুমি দেখো এই যে টেবিল স্ট্রাকচার তুমি দেখতে পাচ্ছ। এখন তুমি if you want you can change manually even, right? So suppose you have two option. You can write the SQL code, and in the meantime তোমাকে কিন্তু manually কিভাবে করতে হবে you know it very well. সেটা তোমরা শিখেছো দেখেছো। Well, এখন আমরা টেবিলটাতে ক্লিক করেছি, দেখো ক্লিক অন দ্য টেবিল। এরপর আমরা ক্লিক করব কোথায়? SQL এর উপরে। এবার আমরা কি করতে চাই? আমরা টেবিল ক্রিয়েট করেছি বা টেবিলে ভ্যালু ইনসার্ট করতে হবে। উই হ্যাভ টু ইনসার্ট দ্য ভ্যালু ইন দ্য টেবিল। ভ্যালু ইনসার্ট করব। এখন ভ্যালু ইনসার্ট করার জন্য আমাদেরকে another things I would like to tell you, আমরা যে টেবিলটা ক্রিয়েট করেছি দেখো এই টেবিলটাতে কিন্তু তোমার বাই ডিফল্ট কতগুলো, আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নেই। আমরা যে টেবিলটা ক্রিয়েট করেছি এই টেবিলে ফিল্ড কতটা দেখো 1 2 3 4। এখন আমি যদি এই টেবিলে ইমেল একটা ফিল্ড অ্যাড করতে চাই তাহলে কি আমাকে এখন কি ইমেল ফিল্ডটা আমি অ্যাড করতে পারবো? আমরা এখানে ইমেল যে কলামটা ছিল, ইমেল কলামটা এখানে নেই। এখন ইউজারে যদি আমরা ইমেলটাও রাখতে চাই, already table has been created, so now how you can add that? So no problem with that, you can add it, right? You can add email column to the table, so do that. স্যার Yeah, এই যে তো স্যার আপনার কোনো ওই ব্র্যাকেটে কোনো ভ্যালু দেন নাই, কিন্তু এখানে স্যার 11 কিভাবে আসলো? ওই 11 বাই ডিফল্ট সাইজটা নিয়ে নিয়েছে। বুঝতে পারছি। বললেন সো তাহলে আমরা এখন দেখি যে আমরা এই স্টুডেন্ট ক্লিক করেছি, এসকিউএল এ ক্লিক করব। সো ফার্স্ট ইউ ক্লিক অন দ্য স্টুডেন্ট, দেন ডিলিট। দেখো ফার্স্টে কোথায় ক্লিক করব? স্টুডেন্ট। তারপর কোথায় ক্লিক করব? এসকিউএল। স্যার ইফ ইউ ডোন্ট বলো। স্যার আপনি কোডটা রান করার পরে কি করছেন? এরপরে তো আমরা স্টুডেন্টে ক্লিক করব। যে স্টুডেন্টে ক্লিক করো, তারপরে এসকিউএল এ করো। ভেরি গুড, থ্যাঙ্কস ফর আস্কিং কোশ্চেন। নাও সো আমরা এটাকে বলি অল্টার করতে হবে, তাই না? তাহলে লেখো অল্টার। অল্টার চলে এসেছে অল্টার টেবিল। হোয়াট ইজ আওয়ার টেবিল নেম? স্টুডেন্ট। All are small letter. Student. Here you write here add then add after add তুমি কি লিখবা যে কলামটা তুমি অ্যাড করতে চাও, তাহলে কলামটার নাম কি?
তোমার কলামটার নাম হচ্ছে ইমেল, অর স্মল লেটার লেখো। দেন ইমেলের টাইপ কি দিবে, ভার্কার দিলাম, ভার্কার ভার্চা ভার্চা। Then you can write the size, for example 25, whatever size it doesn't matter. It's simple. You got the point. Alter table student, add email, varchar. বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। Alter table student, add email, varchar. Your email is your column name. There's a new column or new attribute which wants to be added to the table. Well, let's move on. So should I move on? Yes, sir. ওকে, তাহলে আমরা কি দেখেছি যে দেখো স্টুডেন্টে ক্লিক করো, এই যে নতুন আরেকটা স্টুডেন্টে ক্লিক করো, এগেন স্টুডেন্ট, দেন ক্লিক অন দ্য স্ট্রাকচার। তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ ইমেলটা অ্যাড হয়েছে, রাইট? ইট হ্যাজ বিন অ্যাডেড। ইমেলটা অ্যাড হয়েছে না? যে স্টুডেন্ট আবার ক্লিক করে দেন স্ট্রাকচারে ক্লিক করো। Now there again you click on the SQL, again click on the SQL, SQL click করো। Now this is the most interesting part, how to add value to the, right, how to add value into the table. এই টেবিলে আমরা ভ্যালু কিভাবে অ্যাড করব? So now delete it, and now there you just write here insert into a table. What is the table name? Student. Then what should you write? What are the attributes of a table, or what are the columns of a table? ID is one column, comma, name is another column, then comma, age is another column, then comma, gender is another column, then comma, your email is another column. Okay? So it is alignment ke রাখার জন্য আমি এভাবে লিখেছি। And after that আমরা চাইলে পাশাপাশি লিখতে পারি, আমি নিচে লিখি ভ্যালুস, একটু ফাঁকা করে লিখলাম ভ্যালুস। ভ্যালুস আমরা কি লিখবো, ভ্যালু গুলো কি কি। সো ভ্যালুস আমি আইডি কত দিতেছি, ফর এক্সাম্পল একটা আইডি আমি লিখি 105, কমা, তারপর আমি কি লিখি আইডির পরে নেম আছে, সিরিয়ালি লিখতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য নেম, আমি যে কোনো একটা নাম লিখি রাকিবুল, রাকিবুল। ওকে, তাহলে নেম যেহেতু স্ট্রিং, দ্যাটস ওয়াই ডাবল কোটেশন ইজ দেয়ার। ওকে, আমরা ডাবল কোটেশন ইউজ করছি। দেন কমা, এজ, ফর এক্সাম্পল রাকিবুলের এজ হলো 17, কমা, জেন্ডার, ইটস আ মেল। মেল, এটা তো আমাদের ক্যারেক্টার ছিল, তাহলে আমরা এটাকে ডাবল কোটেশন লিখি মেল। Or should you can write only M, no problem. Then you write email. So RK, so email, it is varchar. So you can write whatever email you can write, rk@gmail.com. So over here you can see you can write rk@gmail.com. So now there you put the cases. So you put the colon and well, you put the colon, then you put the semicolon, right? আমরা এখন সেমিকোলনটা দিয়ে দিলাম। আবার তোমরা কি লেখা শেষ করেছো? দেখো, insert into student, ID, name, age, gender, email, and values 105 রাখিবো। এখানে কেন, যেগুলো স্ট্রিং আছে, অর্থাৎ যেখানে তুমি ক্যারেক্টার বা ভার্চার ইউজ করেছো সেখানে তুমি ডাবল কোটেশন ইউজ করবে। ওকে, স্যার একটু চ্যাট বক্সে লিখে দিলে ভালো হয়। নো, ইউ শুড টাইপ ফ্রম হিয়ার। এটা একটু টাইপ করো, একটু প্র্যাকটিস দরকার আছে, বুঝতে পেরেছো? জাস্ট কপি করে দিয়ে দিলে কেমন দেখাচ্ছে না? তো নট ক্লিক, আমরা গো অপশনে ক্লিক করলাম, দেখো এখন ভ্যালু অ্যাড হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, ওয়ান রো ইনসার্টেড।
এই রোটা ইনসার্ট করতে how many times does it take 0.0053 seconds? Now go to the browse option. Okay, এই যে স্টুডেন্টে ক্লিক করো, তারপর ব্রাউজে ক্লিক করো, ব্রাউজ, then you can see the value is 105 equal 17. যেটা আমরা ম্যানুয়ালি করেছি, now you can put value using the SQL command. Is that okay? Well, dear. So now we should move on to the another things. আমরা দেখেছি যে এখন যদি অনেকগুলো ভ্যালু ইনসার্ট করতে চাই তাহলে বারবার কি কমান্ড লিখবো? আমার পয়েন্টটা বুঝতে পেরেছো? আমি অনেকগুলো ভ্যালু একসাথে ইনসার্ট করতে কিভাবে পারবো? আদারওয়াইজ আই হ্যাভ টু রাইট দ্য এসকিউএল কমান্ড ফর ইচ ভ্যালু, তাই না? প্রত্যেকটা রো এর জন্য একবার করে এসকিউএল কমান্ড একবার, তাহলে এটা একটু টাফ। সো ফর দিস রিজন তোমাদের জন্য আমি এটা দিয়ে দিয়েছি যে লুক অ্যাট দ্য স্ক্রিন, এখানে দেখো যদি অনেকগুলো ভ্যালু হয় 5 4, yeah, if you look at the screen, what you can see that there is a SQL command how to insert more than one tuples, right? Multiple values together. So this is the SQL command, right? So do you need it? জি স্যার লাগবে। Okay, so this is the SQL command. It has been posted on the in the chat in the comment box. So আমরা এখন একটু যাই, click on the student, then go to the SQL. Student click করে SQL click করো, then delete everything, then you write here the code. পুরো কোডগুলো আমরা একবারে লিখতে দিই। আমি অনেকগুলো ভ্যালু দিয়ে দিয়েছি, নাও ক্লিক অন দ্য গো, আমি গোতে ক্লিক করি, তোমরা সবাই একটু দেখে নাও আগে। নাও ক্লিক অন দ্য গো, দেন ইউ ক্যান সি যে অনেকগুলো ভ্যালু ইনসার্ট হয়ে গেছে। নাও স্টুডেন্ট আমরা আসি, এসে উই ক্যান সি দ্য ভ্যালুজ, এই যে ভ্যালুগুলো একবার আমরা ইনসার্ট করে ফেলেছি। ওকে, আফটার দ্যাট আমরা এই ভ্যালুগুলোকে দেখতে চাই, এত ইনসার্ট করেছি ভ্যালুগুলোকে ডেটাবেজে রেখেছি, নাও উই লাইক টু ডিসপ্লে দ্য ভ্যালু ফ্রম দ্য ডেটাবেস। জুই, আমি কি বলেছি? ঈশ্বরজাহান জুই, ঈশ্বরজাহান জুই, হোয়াট ডিড আই টেল? আমরা যে ডাটাগুলো রেখেছি সেই ভ্যালুগুলো দেখতে চাচ্ছি আমরা। Very good, brilliant, very good. So now dear, again you click on the SQL and this is the command you have to write. এটা আমি লিখে দেব, সবাই দেখে দেখে টাইপ করো, select star from table name, our table name is student. Okay, তাহলে কি হবে, আমাদের ডেটাবেজের সমস্ত ভ্যালু আমাদেরকে দেখাবে, ডেটাবেজ থেকে নিয়ে এসে দেখাবে। So this is the command, select star from student. So তোমার ডেটাবেজ যদি এমপ্লয়ি হতে ইউ রাইট এমপ্লয়ি, বাট বিফোর দ্যাট দিস আর দ্য বেসিক সিনট্যাক্স, এগুলো কমন সিনট্যাক্স তোমাকে লিখতে হবে। ওকে, নাও শুড আই মুভ অন? ইফ ইউ সে দেন আই Yes, শুড। sir. Yes, sir. Now I click on the go option. So now you can see ওই যে যে ডেটাগুলো তুমি ক্লিক করে যে দেখো এগুলো তুমি সব এখানে দেখতে পাচ্ছ। এখন একটা কোশ্চেন হলো, আমি সব ডেটা দেখতে পাচ্ছি, বাট আমি আমার স্পেসিফিক কিছু ডেটা দেখতে চাই, সবগুলো দেখতে চাই না। সো এগেইন ক্লিক অন দ্য SQL। তাহলে তোমাকে কি লিখতে হবে? তোমাকে সিলেক্ট, এখন আর স্টার লিখবে না, স্টার মিনস অল, এখন আমি স্পেসিফিক শুধু নেম আর এজ দিতে চাই, নেম কমা এজ ফ্রম টেবিল নেম স্টুডেন্ট। Select name is from student. সবাই লিখেছো? Yes, sir. জি স্যার। Then you click the question.
এই যে দেখো, এখন আমরা কি স্পেসিফিক দেখতে পাচ্ছি না, শুধু নেম আর এইজ কলাম গুলো দেখতে পাচ্ছি। এখন এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা শুধু যাদের এজ বিলো 17, যাদের এজ অ্যাবভ 20, যাদের ইমেল অ্যাড্রেস এটা, এই হলো ডাটাবেস নিয়ে রিয়েল লাইফে কাজ হয়। যেমন কোন স্টুডেন্ট গুলো ডিউজ আছে তাদের একটা লিস্ট দাও, কোন স্টুডেন্ট গুলো কত গ্রেড নিয়েছে তাদের দাও। এই যে তোমরা ইউনিভার্সিটি তোমাদেরকে যে বিভিন্ন ভাবে বের করে, ওই যে ডাটাবেসে কই ইনফরমেশন আছে সেখান থেকে সব বের করে ফেলে। যাদের সিজিপিএ এতর উপরে তাদের লিস্ট দাও, তাদেরকে স্কলারশিপ দিতে হবে। যাদের বিলো 2.5 তাদের প্যারেন্টস কে ডাকো, তাদেরকে চিঠি দিতে হবে। এখন বুঝতে পারছো ডাটাবেসের ইম্পর্টেন্সটা কোন জায়গায়। সো দিস ইজ দ্য রিয়েল লাইফ পয়েন্ট অফ ভিউ। এখন একটা ই কমার্সের ডাটাবেস কেন দরকার? তাহলে তার সমস্ত প্রোডাক্ট থাকলে দেখবে আমার কোন প্রোডাক্টটা স্টকে কতটা আছে, তাহলে ওই প্রোডাক্টটাকে আমি অর্ডার দিতে হবে। কোন প্রোডাক্টটা লাস্ট মান্থে কতটা বিক্রি হয়েছে, হ্যাঁ, কোন প্রোডাক্ট আগামী কয় মাসে, যে ফোরকাস্ট করা যে এই প্রোডাক্টটার ডিমান্ড ফিউচারে কেমন বাড়তে পারে। সো এভরি অর্গানাইজেশন has a database. Based on if you have a data, you can take different decision, you can forecast, you can take decision using your artificial intelligence, but you must need the data. Data লাগবে কিন্তু তুমি সেখানে মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লাই করো, ডিপ লার্নিং অ্যাপ্লাই করো, তোমার ডেটা লাগবে। ডেটা ছাড়া তো তুমি কিছুই করতে পারবে না। আমরা একটা শেয়ারের প্রাইস বেড়ে যাবে না কমে যাবে আমরা ফোরকাস্ট করি, হ্যাঁ, যে শেয়ার প্রাইস, কিন্তু আমার ডেটা না থাকলে আমি কিসের ফোরকাস্ট করবো? So you must need the data. And nowadays, data is a alternative crude oil বলা চলে, আমি বলি যে কারণ তোমার কাছে যদি ডেটা থাকে, সো তোমার ডেটার খনিটা কিন্তু সবচেয়ে বড় খনি। পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে বড় ব্যবসা করে যে ডেটা থাকে। দেখো ফেসবুক বিজনেস করছে ইউজিং ডেটা, টেলিকম কোম্পানিগুলো বিজনেস করছে ইউজিং ডেটা। মানে ফোন ছাড়াও ওরা এই যে বিভিন্ন প্রমোশন SMS পাঠায় বিভিন্ন কোম্পানি থেকে, কারণ তোমার ইনফরমেশন তাদের কাছে আছে বলে তারা তোমাকে প্রমোশনাল SMS are sent to you, right, by telecom company. Why? Because of they have a data, right? So this is the